In our last class, we have discussed about the second unit and second chapter of the second unit, that is measurement of current electricity. Now, কিছু কয়েকজন আমাকে কয়েকজন মেসেজ করেছিল ফার্স্ট ইউনিটটা তোমরা সবাই পাওনি। তো ফার্স্ট ইউনিটটা তোমরা সবাই পাওনি, এখন যদি ক্লাসে প্রপারলি জয়েন না করো তাহলে হাউ ক্যান গেট ইট? তো অল অফ ইউ শুড প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস না? সপ্তজ্যোতি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? সপ্তজ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। তোমার নামের মধ্যে সপ্তজ্যোতি এন্ট্রি প্লিজ আবার কি প্রোফাইল নেমে? স্যার তুমি এন্ট্রি করেছিলে না যে তার জন্য। ও আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম, তো ওমস ল তো আমরা অনেকটাই শেষ করে ফেলেছি, যদিও আমি একটু ফার্স্ট ডিসকাশন করেছি, দুই একটা টপিক বাদ ছিল বোধহয়, মনে হয় দুই একটা খুব সিম্পল সিলি সব টপিক বাদ ছিল। তো অনেকে বলছো এখন রিভিশন হয় ভালো বোঝা যায়নি বা ক্লাস মিস করেছে অ্যাবসেন্ট ছিলে মানে প্রেজেন্ট যদি কম হও তাহলে তো বুঝেই যাবে না, কিছু করার নেই। তবু আমি আজকে একটা রিভিশন ক্লাস দিচ্ছি regarding the Ohm's law, a revision class as early as possible. You people should try to realize this. খুব ফাস্ট একটা ডিসকাশন করব আমরা ওহমস ল থেকে, যেটা যেটা পড়েছিলাম, মানে যে যে প্রশ্নগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি খুব ফাস্ট ডিসকাশন করার চেষ্টা করছি, একটু শুনবে মনোযোগ দিয়ে। তো একটা ইউনিট শেষ হয়ে গেল, যদি তুমি প্রপারলি নিজেকে প্রিপেয়ার না করে থাকো, না শুনে থাকো, বা কোথাও বললেই না, বা এখন অনেকের অনেক ধরনের সমস্যা আছে, আমার কোথাও যদি পড়ে থাকো খুব ভালো। আফটার দ্যাট ইউ শুড ট্রাই টু লিসেন দ্য ক্লাস ভেরি সিনসিয়ারলি, হোয়াট এভার দ্য ক্লাসেস ইউ আর গেটিং, ট্রাই টু অ্যাটেন্ড। একটা 1 ঘন্টা সোয়া ঘন্টার ক্লাস থাকে, যত ভালোভাবে ক্লাসটাকে অ্যাটেন্ড করবে আমার মনে হয় ইট ইজ বেটার ফর ইউ। ঠিক আছে, কারণ দুইবার শুনলে তো রিভিশন হলে নেক্সট আর পড়তে হয় না। যাই হোক, আমি খুব ফাস্ট মানে অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমি একটু রিভাইজ করার চেষ্টা করছি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির ওহমস ল চ্যাপ্টারটা, কারণ এটা শেষ করে আমার দ্বিতীয় যে চ্যাপ্টারটা আছে সেকেন্ড ইউনিটের, এটাও ধরো হার্ডলি আর 1 ডে লাগবে, একদিন লাগবে, শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, Recording in progress. In current electricity, the first chapter of this unit is Ohm's law. First question যেটা আমি করেছিলাম, আমি কোশ্চেন লিখবো না, একটু ফাস্ট লিখবে তোমরা। What is electric current? Definitionটা হবে, what is electric current? Rate of flow of charge. Rate of flow of charge is called electric current. I equal to Q by T. Scalar quantity, একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি, ইউনিট হচ্ছে কুলম পার সেকেন্ড অথবা অ্যাম্পিয়ার, ব্যাস। ইলেকট্রিক কারেন্ট আর কিছু নেই। রেট অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ ইজ কল্ড ইলেকট্রিক কারেন্ট। ইলেকট্রিক কারেন্ট বেসিক্যালি দুই রকম হয়, একটা হচ্ছে স্টেডি কারেন্ট আর একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কারেন্ট। যদি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ওর ভ্যালু চেঞ্জ না হয়, if with respect to time ভ্যালু যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে ওকে বলছে স্টেডি কারেন্ট। আর উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ওর ভ্যালু যদি চেঞ্জ হয়, এমনও হতে পারে এরকম হতে পারে, যেমন খুশি এমন হতে পারে, কিন্তু ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে, তখন এটাকে বলে ভেরিয়েবল। স্যার মাইকটা বন্ধ।
sources of electric current. সোর্স যদি বলো তাহলে ডেফিনেটলি সোর্সেস অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট আমরা যেটা বাড়ি ঘরে আমরা ডোমেস্টিক পারপাসে বা ল্যাবরেটরিতে এগুলি পাই, ডেইলি লাইফে আমরা যেটা সোর্স হিসেবে ইউজ করি সেটার কথাই বলতে হবে। তো এটা হচ্ছে সেল। ভেরি গুড দিব্যেন্দু। সেল। সো whenever you have you are able to Recording in progress. একটা হচ্ছে প্রাইমারি সেল আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেল। প্রাইমারি সেল যেটা, আমি সিম্পল যদি কথা বলি আমার উত্তর হবে হোয়াট ইজ প্রাইমারি সেল, সোর্সেস অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট। প্রাইমারি সেল একটা, সেকেন্ডারি সেল একটা। প্রাইমারি সেল কোনটা? যেই সেল ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তৈরি করতে পারে ফ্রম কেমিক্যাল এনার্জি, দ্যাট মিনস কেমিক্যাল এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হয় যেই সেলে, সেই সেলের নাম প্রাইমারি সেল। The cell which can in which electrical energy can be developed from chemical energy are called primary cell. Example কি হবে? Example দিও dry cell, Lackland cell, Daniell cell, এগুলো হচ্ছে primary cell. Secondary cell, the cells in which chemical energy can be converted into electrical energy. Again, electrical energy can be converted into chemical energy. That is reversible process will be there. তাকে বলে secondary cell. Secondary cell আর primary cell এর মধ্যে বেসিক একটা ডিফারেন্স আছে। এখানে হচ্ছে ইরিভার্সিবল রিঅ্যাকশন হচ্ছে এখানে। রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন এখানে এক্সাম্পল কি দেবে, যেমন ল্যাড অ্যাসিড অ্যাকুমুলেটর, অ্যালকালি অ্যাকুমুলেটর, এগুলো হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি সেলের এক্সাম্পল। আমার কাছে একটা ছবি আছে, আমি তোমাদের দেখাতে পারি। তো যদি কোনো সময় সেকেন্ডারি সেল প্রাইমারি সেলের কনস্ট্রাকশন নিয়ে গল্প হয়, যে এমনিতে বেসিক্যালি দে হ্যাভ এ হিউজ ডিফারেন্স, কিন্তু জাস্ট সিম্পল কনস্ট্রাকশন নিয়ে যদি গল্প করতে চাও তাহলে এরকম করতে পারি। দেখো প্রাইমারি সেলের বেলায় আমি এখানে একটা দুটো তোমার ইলেকট্রোড থাকে, একটা ক্যাথোড একটা অ্যানোড। এখানে একটা পজিটিভ টার্মিনাল হিসেবে কার্বন রড, তার বাইরে আছে জিঙ্ক, আর একটা ইলেকট্রোড হিসেবে ইউজ করা হয়। আর মাঝখানে ওদের মাঝখানে ইলেকট্রোলাইটিক সাবস্টেন্স হিসেবে একটা পেস্ট ইউজ করা হয়। এটা হচ্ছে প্রাইমারি সেলের সিম্পল কনস্ট্রাকশন মনে রাখার জন্য, যদিও ছোট ক্লাসে হয়তো তোমরা পড়েছো। আর সেকেন্ডারি সেলের বেলায় রিঅ্যাকশন, রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন হচ্ছে। এখানে একটা অ্যানোড একটা ক্যাথোড থাকবে, মাঝখানে একটা ইলেকট্রোলাইট থাকবে। তো যখন চার্জিং হবে তখন যেদিকে চার্জের ফ্লো বা ইলেকট্রনের ফ্লো, আয়নসের ফ্লো হবে, যখন ডিসচার্জিং হবে তখন তার ফ্লোটা উল্টো দিকে হবে। এখানে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে কেমিক্যাল এনার্জি কনভার্ট হয়, আবার ইচ্ছে করলে তুমি কেমিক্যাল এনার্জিকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারো। তাহলে বেসিক্যালি দ্যার ইজ এ সাচ কাইন্ড অফ ডিফারেন্স, একটু মনে রাখার জন্য সুবিধে। তো কি কি ডিফারেন্স এমনিতে যদি লিখতে বলে, যে পরীক্ষা বললো যে প্রাইমারি সেল আর সেকেন্ডারি সেলের মধ্যে দুটো ডিফারেন্স বললো, একটা ডিফারেন্স আমি বলবো ইন প্রাইমারি সেল chemical energy can be converted into electrical energy. In secondary cell, chemical energy can be converted into electrical energy. Again, electrical energy also can be converted into chemical energy. In primary cell, resistance is large, so current becomes small. In secondary cell, resistance is small, current becomes large. Comparatively, ওর থেকে ওর রেজিস্ট্যান্সটা স্মল হয়, কারেন্টটা বেশি হয়। These are the differences. তুমি এরকম লিখতে পারো আর কি। তাহলে সেকেন্ডারি সেল প্রাইমারি সেলে কোনো সমস্যা নেই আশা করি। ফোর্থ যে কোশ্চেনটা আমরা এই চ্যাপ্টারে আমাদের টপিকের মধ্যে আছে, এটা হচ্ছে ড্রিফট ভেলোসিটি, 4 নম্বর।
What is drift velocity and what is the expression of it? Drift velocity কি? যে কোনো কন্ডাক্টরের মধ্যে there are huge amount of free electrons, those who are randomly in motion, এরকম যা খুশি যেমন খুশি ডিরেকশন আসছে, but whenever you are applying an electric field across the two ends of the conductor, then the electrons will try to move along a particular direction. Velocity of electron যেটা নিয়ে ও ফিল্ড অ্যাপ্লাই করার সময় মুভ করে তাকে বলে ড্রিফট ভেলোসিটি। আমি কি করে ডেফিনেশনটা বলবো হোয়াট ইজ ড্রিফট ভেলোসিটি? The velocity of electron developed in a conductor, due to the application of external field. The velocity of electron in a conductor due to the application of external field. তুমি দেখো এখানে একটা আমাদের কন্ডাক্টর আছে, তুমি সিলিন্ডারের মতো যেটাকে ভাবছো এটা অ্যাকচুয়ালি পাইপ না, এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়্যার। আমি এখানে লার্জ হিসেবে এখানে ছবিটা দেখানো হচ্ছে। So whenever you have such kind of pipe that is wire, ওর ভিতরে যদি প্রচুর পরিমাণে তুমি ফ্রি ইলেকট্রন ডেফিনেটলি থাকবে, সে কন্ডাক্টর হলে থাকবে, ওরা কিন্তু র্যান্ডমলি মুভ করবে। যেই তুমি ব্যাটারির পজিটিভ নেগেটিভ দুই এন্ডে কানেক্ট করেছো, বাঁ দিকে ব্যাটারির পজিটিভ, ডান দিকে ব্যাটারির নেগেটিভ ওল কানেক্ট করেছে, তখন একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট করেছে ইনসাইড দ্য কন্ডাক্টর। কেউ কি জানো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিক থেকে কোন দিকে এখানে কন্ডাক্টরের ভিতরে আছে? Lokojit, Aviraj, anyone can tell me in which direction the electric field is acting here? Shubhrapratim, Positive to negative. Abhay, from left to right. From left to right হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন, কিন্তু ইলেকট্রনের মোশনটা কোন দিকে দেখো? এই যে ইলেকট্রনগুলোর মোশনটা কোন দিকে? ভেরি গুড উদয়ন। ইলেকট্রনের মোশনটা কোন দিকে তাহলে? ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে না ইলেকট্রিক ফিল্ডের উল্টো দিকে? ভেরি গুড দিব্যেন্দু, বিরাজ, সুদেশ। না, রাইট টু লেফট, লেফট। ভেরি গুড, ভেরি গুড। মানে অপোজিট টু দ্য ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড। সো whenever you have such kind of velocity developed inside a conductor due to the application of external field, then the velocity is called drift velocity. So what should be the definition? The velocity acquired by the electrons. The velocity acquired by the electrons in a conductor due to the application of external electric field. Due to the application of external electric field is called কি বললাম? ড্রিফট ভেলোসিটি। এটাকে জেনারেলি ভিডি দিয়ে লিখে, ড্রিফট ভেলোসিটি ভিডি দিয়ে লিখে। এখন যদি বলে ফাইন্ড আউট দ্য এক্সপ্রেশন অফ ড্রিফট ভেলোসিটি, হোয়াট শুড ইউ রাইট, হোয়াট শুড ইউ ডু? তুমি প্রথমে একটা ছবি আঁকবে, যেটা আমি এখন তোমাকে দেখিয়েছি। এরকম একটা ওয়্যার থাকবে, দো দ্য ওয়্যার হ্যাজ এ ভেরি ভেরি স্মল থিকনেস, ইটস রেডিয়াস ইজ ভেরি স্মল। জাস্ট ফর এ রিয়েলাইজেশন আমি ছবিটা একটু বড় করে আঁকছি, দূর থেকে যাতে ছবি দেখে তুমি ভিডিও দেখে বুঝতে পারো। So electrons are moving randomly like this. Electrons are moving randomly like this. Electric field is along this. এটা হচ্ছে voltage source. This is the cross section of the wire A, length of the wire L. So if you are asked to find the drift velocity, how you can find drift velocity? Listen. প্রথমে লিখব consider a wire
having length smaller and cross section capital A is connected with a battery or a cell across the two ends of the it. Stop. The electric field developed inside the wire is capital E, because whenever you are connecting a voltage source, there will be a potential difference between the two ends. There is a gap. Potential difference is there. So we can expect that electric field will develop inside the wire. So therefore, electric field developed inside the wire equal to capital E vectors. Force acting on each electron. Force acting on each electron. Vector F equal to minus E into E. Why minus n is there? Why minus n is there? Because electric, just now we have discussed that electric field is opposite to the direction of velocity. That means force is acting along this. Electric field is along this. So that's why minus n is there. Actually minus n ta কেন দেওয়া হয়েছে? ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ বলে দেওয়া হয়েছে এবং ফোর্স আর ইলেকট্রিক ফিল্ড যে উল্টো, এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। Therefore, acceleration of the wire acceleration of the wire vector F equal to, actually formula হচ্ছে vector F by m না, f এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম ব্যাস, ঠিক তার নিচে therefore now if Vd is the drift velocity of the electrons, if Vd is the drift velocity of electrons, then from V vector equal to U vector plus AT implies V vector equal to U vector plus AT implies Vd vector equal to 0, because whenever electrons are moving, say এখানে একটা ইলেকট্রন আছে, ও দৌড়ে যাচ্ছে, এখানে একটা ইলেকট্রনের সঙ্গে ধুম করে তার কলিশন হয়েছে, ভেলোসিটি শেষ। এবার কোন রকমের সামলে টামলে আবার রেডি 1 2 3 আবার যায় ধুম আরেকটার সঙ্গে কলিশন, আবার থামলো, থেমে আবার ভেলোসিটি, ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে সুতরাং ফোর্স আছে, তো সে তো আবার অ্যাক্সিলারেটর হবে যাচ্ছে, আবার বাড়ি লাগলো ধুম। এইভাবে কলিশন হচ্ছে, সে গ্রাজুয়ালি যাচ্ছে, যখন যায় ভেলোসিটিটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরপর একটা বাড়ি আরেকজনের সঙ্গে কলিশন করলো, ওই যে কলিশন হওয়ার আগের ভেলোসিটিটা, এটার নাম হচ্ছে ড্রিফট ভেলোসিটি। আর শুরুতে এই যে দুটো পরপর কলিশন হচ্ছে না, এই কলিশনের শুরুতে কিন্তু ভেলোসিটি 0, কলিশন হওয়ার ঠিক আগে ভেলোসিটি হাইয়েস্ট। আর এই যে টাইমটা, ওর নাম কি? টাইমটার নাম হচ্ছে টাও। এটাকে বলে রিল্যাক্সেশন টাইম। তাহলে আমি ভিডি ইকুয়াল টু শুরুর ভেলোসিটি কলিশনের সময় 0 লিখলাম, প্লাস এটি এর জায়গায় লিখবো মাইনাস ই বাই এম ইন্টু টাও, ব্যাস রিল্যাক্সেশন টাইম টিটাকে টাও দিয়ে লিখে। তো ফাইনালি আমি লিখলাম ভিডি ইকুয়াল টু মাইনাস ই বাই এম ইন্টু টাও। বক্স করো, দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ drift velocity of electron. তোমাকে পরীক্ষায় দিতে পারে, so that drift velocity is opposite to the direction of electric field. Drift velocity is directly proportional to the electric field but in opposite direction. যদি বলে তোমার এটা দেখাবে, এটা দেখে লিখবে therefore Vd vector proportional to Vd vector proportional to vector A. Vd vector proportional to vector A. এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সঙ্গে ড্রিফট ভেলোসিটি রিলেশন। আশা করি কোনো অসুবিধা নেই। Vd ইকুয়াল টু ই বাই এম ইনটু টাউ, মাইনাস আছে
যদি ভেক্টর সাইন না দাও এখানে মাইনাস না দিলেও চলবে। দেখো বোঝা গেছে কিনা। এটা হচ্ছে ড্রিফট ভেলোসিটির এক্সপ্রেশন। নেক্সট নাম্বার 5 কোশ্চেন। 5 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে establish the relation between electric current and drift velocity. Establish the relation between electric current and drift velocity. মানে একটা ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে, আর ডেফিনেটলি ইলেকট্রন গুলো বা চার্জ ক্যারিয়ার গুলো তো মুভ করে, তো মুভ করলে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে ইলেকট্রন গুলো মুভ করলে ফোর্স হবে, কারেন্ট হবে, ড্রিফট ভেলোসিটি হবে। তোমাকে বলেছে ইলেকট্রিক কারেন্ট মানে এটা আই, আর হচ্ছে ড্রিফট ভেলোসিটি ভিডি। এই দুইটার মধ্যে আমাকে রিলেশনটা এস্টাবলিশ করতে হবে। তাহলে প্রথম কথা লিখবে, কনসিডার a wire of length small l and cross section capital A is connected with a voltage source V across the two ends of it. Stop. Let capital I is the current flowing through the wire. ঠিক নিচে small n equal to number of free electrons per unit volume. Small e equal to charge of each electron. Vd equal to drift velocity, bracket লিখবে say, okay? Therefore, total number of electrons inside the wire. Total number of electrons inside the wire. Anyone can tell me? Shubhrapratim, Krishita, Aviraj, Abhay. Anyone can tell me? No. The total amount of electrons, total number of electrons. Aviraj. Yes, Udayan is correct. Very good. It will be small n into AL. Small n into AL, right? That is why E will not be there. Rohan, you're correct. AL হচ্ছে, this is the volume. This is the volume. AL. A হচ্ছে cross section, L হচ্ছে length. You can use AL. Or N is the total number of electrons per unit volume. Per unit volume. So this is the total number of electrons. Therefore, total charge inside the wire Q equal to কি লিখবো আমি? অতনু, দেবজ্যোতি, দিব্যেন্দু। Yes, it will be just multiplied by n. Very good, Aviraj. It will be just multiplied by E. That means Q equal to NEAL. So now you know charge and you are asked to find the current. Therefore, electric current by current electricity passing out through the wire I equal to current electricity passing out through the wire I equal to something by something. আমি কি বাই কি লিখবো? জিশান, জয়স্মিতা, লিজা. It will be very good. Dibyendu, Udayan, Aviraj. It will be Q by T. And you know Q equal to NEAL. Now, give me a suggestion how I can replace small t. Anyone? Lisa, Lokojit. What should I write?
Dibyendu, very good. Saptajyoti, right. Next. Rohan, correct. Udayan, what should I write instead of T? It will be time taken by the electrons to pass out. Time taken by the electrons to just travel the length small l. So it will be length divided by velocity. Length divided by velocity. So I equal to just small l cancel out. It will be NEAVD. So this is the relation between electric current and drift velocity. This is the relation between electric current and drift velocity. Okay. So if you are asked, find out the expression for drift velocity in terms of electric current, then VD equal to I by NA. VD equal to I by NA. I by NA আছে ঠিক আছে next question number 5 হবে বোধহয় নাকি number 5 next, what is electron mobility? What is electron mobility? I have discussed it. 6 হবে. Thank you. What is electron mobility? The drift velocity acquired by the electrons, due to the unit field strength, due to the application of unit field strength, is called drift electron mobility. What do you mean by electron mobility? It is the drift velocity developed by the electrons, by drift velocity acquired by the electrons due to the application of unit field. যদি তুমি unit field apply করো, whatever the velocity will develop in the wire, that velocity is called drift velocity. Clear? তার মানে whenever you are applying field, definitely electrons will be attracted. Then there will be a velocity acquired by the electrons. If the applied electric field is unit strength, applied electric field is of unit strength, then whatever the velocity will develop in the electron, whatever the velocity they gained by the velocity gained by the electrons, that amount of velocity is termed as electron mobility. Then if you are interested in the dimension, dimension, how we can find the dimension is mu e VD by E, and VD, okay, and E equal to F by Q. So you can write Q here. Now VD, what is the dimension of VD? What is the dimension of VD? Sudeshna, Shivram, Shayantika. Meter bars. It is L to the minus 1. Very good, Viraj. Dimension means L to the minus 1. What is the dimension of Q? Shayan, Saptajyoti, Rohan. 80. Fine. Now, what is the dimension of F? Very good, Shayantika, Saptajyoti. Okay, fine. What is the dimension of F? It is ML to the minus 2. ML to the minus 2. Therefore, mu e equal M inverse, LL cancel, TT cancel,
t to the power plus 2. And here is a. This is actually the dimension. Now, what about unit? Unit. This is kg, na? Kg inverse second square is ampere. So you can write the unit in that way, kg inverse second square ampere. Okay. Now this is ampere, not coulomb, Dipendra. This is ampere. Kg inverse second square ampere. Oh, you can write, yes, Dipendra. If kg inverse second coulomb, you can write that is also. Because ampere second is coulomb. Right. Very good. So this is about number 6. Now, Ohm's law. Ohm's law. Number 7. State Ohm's law. যদি বলে কি লিখবে? Question number 7. State Ohm's law. So your answer will be if temperature and other physical quantities remains constant, then if temperature and other physical quantities remains constant, then the current flows through a wire is directly proportional to the potential difference between the two ends of the wire. Is directly proportional to the potential difference between the two ends of the wire. এটাই হচ্ছে, এটা A, এটা হচ্ছে B, এটা হচ্ছে VA, এটা হচ্ছে VB, right? এই কারেন্ট এইরকম ভাবে যায়, এটা VA, এটা VB, কারেন্ট এইভাবে ফ্লো করছে, তাহলে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স যেমন কারেন্টটা থাকে তার সঙ্গে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল। আমার কথা না, উনি কুলম নামে সায়েন্টিস্ট বলেছে। ঠিক আছে, আমি লিখবো আই প্রপোর্শনাল টু ভি। যদি ভিএ মাইনাস ভিভিটা যদি ভি হয়, তাহলে আই ইকুয়াল টু ভি বাই আর। হিয়ার আর ইজ এ কনস্ট্যান্ট and is called resistance of the wire. Here R is a constant and is called resistance of the wire. That's this, therefore V equal to IR. This is the mathematical form of Coulomb's law, which indicates that V and I are directly proportional to each other. সঙ্গে এরকম একটা গ্রাফ এঁকে দিতে পারো, এদিকে V, এদিকে I, এদিকে V, এদিকে I. In the diagram, V and I can be represented. V and I can be represented graphically. Bas. Eta gelo number 7. Number 8. What are the limitations of Ohm's law? Number 8. What are the limitations of Ohm's law? আমি একটু তাড়াতাড়ি করে বলছি because all these things I have discussed in the classes in our previous thing. So just আমি খুব fast move করছি. Try to listen the question as well as the answers. The substances which follows the Ohm's law are called ohmic substances. But in case of semiconductor materials, comma, carbon, Ohm's law is not applicable. Say an example, in case of diode, the current and voltage graph is as follows. Those substances which are not obeying are called non-ohmic substances. Diode, triode, transistor, all these LED substances, these are
non-ohmic substances. Okay, these are the limitations of Ohm's law, where you are not able to apply the Ohm's law. That is, in those cases, they are not proportional to each other. Next question: what is resistance? What is resistivity? And what is conductance? What is resistance? What is resistivity? And what are conductance? What is conductance? The resistance is the ratio of the potential difference and current flowing through a conductor. The resistance of a conductor is the ratio of the potential difference across the two ends of the conductor and the current flow through the conductor. Okay, so stop. It was a definition. Take the niche likhbe. It opposes the flow of current through it. Bas. Unit volt per ampere. এটাকে একসঙ্গে বলে ওম শেষ what is resistivity resistivity is the resistance against the flow of current from one face of a cube to opposite face of that cube having unit length or unit side. That means if you have a cube having some length of each, then the resistance offered by that cube against the flow of current from one face to opposite face, from one face to opposite face, okay? When the flow of current is trying to flow through the cube. That means the resistance of a cubical block of side unit length offered against the flow of current from one face to opposite face. মানে এক ফেজ থেকে অপোজিট ফেজে যখন কারেন্টের ফ্লো হবে, whatever the resistance is offered by this block having length unit of each side is called resistivity. That is, it is one kind of resistance, but special type of resistance applied by the cubical block of side unit length. So generally, or value length of the wire, shape of the conductor, ওদের উপর ডিপেন্ড করে না। ক্রস সেকশন কত কার উপর কিছু উপর ডিপেন্ড করে না, ডিপেন্ড করে কার উপর? নেচার অফ দ্য সাবস্টেন্স। রো ডিপেন্ডস অন দ্য নেচার অফ দ্য সাবস্টেন্স। Am I clear? Next, conductivity. It is the reciprocal of resistivity. If rho is the resistivity, then reciprocal of that resistivity is called conductivity. Very, very important. Next, conductance. What do you mean by conductance? The reciprocal of resistance is called conductance. The reciprocal of resistance, if R is the resistance, the reciprocal of that resistance is called conductance. Actually, conductance, resistivity, resistance, these are the electrical property of a substance, of material, which we have to calculate whenever we are dealing with them during our preparation of any kind of or development of any kind of circuit or any kind of devices. We need different kinds of, we have to use different types of wires having different resistances. So if you don't know about the value of resistance, resistivity, conductivity, conductance, then you cannot use the materials to produce or to develop or to build different types of circuits, electrical circuits. Next, number 10. What are the factors? What are the factors on which the resistance depend in case of a conductor? What are the factors on which resistance depend
in case of a conductor. Say you have a wire of length small l and cross section capital A. Just before 3-4 question number 4 or number 5, I think I have discussed the relation between the duty velocity and current. In this case, we have selected a particular wire having a cylindrical shape. If we consider a wire of cylindrical shape, definitely a wire must be a cylindrical shape, must have a cylindrical shape. So you have a wire having length small l and cross section capital A. Then resistance of the wire is directly proportional to the length, and resistance of the wire is inversely proportional to the cross section of the wire. So if you combine together, then you will get R proportional to L by A. Therefore, R equal to a constant should be introduced here. That constant actually appears as rho. You know rho, just now we have discussed, this is resistivity. Here rho is a constant and which is called resistivity of the wire material. Whatever the material you have selected, it may be a copper wire, it may be aluminum wire, it may be iron wire, it may be a manganese wire. So for that type of material, the rho will be different. In case of iron, whatever the value of rho is, in case of copper, definitely the value of rho will be different. So capital R equal to rho into L by A. This is the expression of resistance. That means in case of a conductor, resistance depends on L length. Resistance depends on cross section of the wire. This is cross section. You know, this is cross section. যদি তারটা খুব মোটা হয়, এই যে এরকম তার হয়, তাহলে তার মধ্যে খুব ভালো কারেন্ট। এখন তারটা যদি ভীষণ সরু হয়, ভীষণ থিন, ইন দ্যাট কেস কারেন্ট খুব কষ্ট হবে, মানে তাকে খুব রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সরু তার, থিন ওয়্যার, হাই রেজিস্ট্যান্স। রাইট বোঝা গেল? নাম্বার 11, what is temperature coefficient of resistance? Now, as you come to know that resistance depends on length and cross section, there are another important factor which affects the resistance, that is temperature. If you have a conductor having resistance, say R1, whenever temperature is θ1, then its resistance will increase whenever you are increasing the temperature. Now, the resistance, how much resistance is increasing here? It is R2 minus R1. So this resistance increase takes place as R2 minus R1. This increase of resistance takes place in the total amount of resistance of R1. That means if a initial resistance is R1, then increase in resistance is R2 minus R1. When such kind of increase of resistance take place, whenever the temperature changes from θ1 to θ2. Now, when temperature increases by θ2 minus θ1, resistance changes from R1 to R2. Am I right? If I'm increasing the temperature as unit value, this one, say when temperature is increased from θ1 to θ2, the increase in resistance is R1 to R2. That is, this is the increase in resistance, this is the increase in temperature. If the temperature is increased by 1 degree centigrade, then how much resistance will increase? এটা তাহলে নিচে আসবে। This increase in resistance due to the rise in temperature occurs in R1. Whenever the initial resistance was R1, if the resistance is 1 unit, then how much resistance will increase in 1 unit? Then it should be divided by R1. তাহলে unit resistance এর মধ্যে whatever the value of resistance is increased due to the unit rise in temperature, that value is called
temperature coefficient of resistance. That value is called temperature coefficient of resistance. So what do you mean by temperature coefficient of resistance? Temperature coefficient of resistance is the increase in resistance per unit resistance due to the unit rise in temperature. Increase in resistance per unit resistance due to the unit rise in temperature. Unit ami ki likhbo? What should I write? Ritika, Rajdeep, Paulomi, Parmita. Can anyone tell me about the unit of alpha? Rohan, কি লিখেছো বুঝতে পারিনি। C inverse mean what? Sir, degree centigrade inverse. Oh, degree centigrade inverse. Or you can write also Kelvin inverse. Very good. Kelvin inverse. Very, very important. Clear? Next, number 12. What is current density? You know, current density. শব্দজ্যোতি ঠিক আছে, but you are too late. Current density. Whenever the electric current is flowing through a wire, the current per unit cross section of the wire. Whenever the electric current is flowing through the wire, the current per unit cross section of the wire is called current density. That means I by A is called current density. It is J. So current density J equal to I by A. Current density J equal to I by A. How we can define the amount of current passing out per unit cross section of the wire. Say A cross section দিয়ে current যায় I. Unit cross section দিয়ে current কত যাবে? I by A. And that value of current is called কি বলে এটাকে, current density. Okay, so তোমার এখন প্রশ্ন আসতে পারে কারেন্ট ডেন্সিটিটা কেমন, তাহলে এটাকে আমি গুছিয়ে যদি লিখি না, আমি লিখতে পারি I equal to JA vector J, অথবা or I equal to vector J dot vector A. Sorry, vector J vector A. ভেক্টর ফর্মে এভাবে লেখা যায় আর ডট প্রোডাক্ট। আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই তোমাদের। all of you should একটু দাঁড়া দেখ, একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। তো যেটা আমি বলছিলাম, তো তোমাকে যদি বলে কারেন্ট স্কেলার কোয়ান্টিটি না ভেক্টর কোয়ান্টিটি, স্কেলার কোয়ান্টিটি না ভেক্টর কোয়ান্টিটি, কি বলবে? স্কেলার কোয়ান্টিটি। তাহলে কারেন্ট যদি স্কেলার কোয়ান্টিটি হয়, এখানে না, অ্যাকচুয়ালি বিরাজ আমাদের এই লেভেলে কারেন্টকে আমরা স্কেলার কোয়ান্টিটি হিসেবে লিখব। ঠিক আছে, এই লেভেলে কারেন্টকে আমরা স্কেলার কোয়ান্টিটি হিসেবে লিখব। কেন? আমরা এখন টেন্সর বা এই যে কথাটা, টেন্সরের ব্যাপারটা এখন আমাদের মাথায় আসেনি, আমরা টেন্সর সম্পর্কে কিছুই জানি না। এজন্য আপাতত কারেন্টকে আমরা স্কেলার হিসেবে লিখব। তো প্রশ্নটা হচ্ছে, ডট প্রোডাক্টে যদি আমি দুটো ভেক্টরকে লিখি, তার রেজাল্টটা তো এমনিতেই আমাদের স্কেলারে আসবে। যাক, এখানে স্পষ্ট করে আমাকে লিখতে হবে যে কারেন্ট যদি পরীক্ষা আসে আর কি, স্কেলার না ভেক্টর কোয়ান্টিটি, ও হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি। আর ইলেকট্রিক কারেন্ট ডেন্সিটি এটাকে যদি বলে স্কেলার না ভেক্টর কোয়ান্টিটি, আমি কিন্তু এটার বেলাও লিখবো ইলেকট্রিক কারেন্ট ডেন্সিটি, এটা স্কেলার না ভেক্টর কোয়ান্টিটি, এটাকে লিখবো না ইলেকট্রিক কারেন্ট ডেন্সিটি, এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি। এই যে ভেক্টর সাইন দিলাম,
ইলেকট্রিক কারেন্ট ডেন্সিটি এটাও ভেক্টর কোয়ান্টিটি। শর্ট কোশ্চেন এসে আসতে পারে, what do you mean by electric current density, whether it is scalar or vector? তুমি লিখবে the current flowing per unit area, per unit cross section of a wire is called electric current density, and current I equal to vector J dot vector A, এরকম ভাবে লিখতে পারি, অথবা J equal to I by A এটাও লিখতে পারি। পরিষ্কার? The last question, এটা হবে 13 হবে না, না 9 10 11 হবে। Last question, find out the expression for resistance of a wire. Next question, find out the expression for resistance of a wire. যদি বলে কি করবে? 13 হবে। Find out the expression for resistance of a wire. ব্যাস, খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। যদি এরকম বলে তখন তুমি কি করবে? ঠিক আছে, তো এটা যদি বলে তোমার উত্তর হবে এরকম, consider a wire of length small l, cross section capital A, is carrying current I through it. Vd is the drift velocity of the electrons. E equal to charge of each electron. N is the number of free electrons per unit volume. Therefore, current through the wire I equal to, what should I write? Current through the wire I equal to, what should I write? Anyone can? Quickly. Anyone can? The current flowing through the wire I equal to কি লিখতে পারি? আচ্ছা, এটা আমার অ্যাকচুয়ালি লেখা উচিত I equal to NEA VD. Right, Argudeep, very good. NEA VD. Like this. You know, VD equal to EE by M into tau, where E is the electric field, where E is the electric field inside the wire, where E is the electric field inside the wire, তখন এই ছবিটা দিতে হবে, যে ছবিটা আমি একটু আগে এঁকেছিলাম তোমাদের সঙ্গে, এই ছবিটা পরিষ্কার করে লিখতে হবে এরকম এরকম, ঠিক আছে? Therefore I equal to, the potential difference এখানে এই লেংথটাও L, ক্রস সেকশনটা হচ্ছে A, তো এটা আমি লিখতে পারি N square A by M into tau, and you know E, V by L, V by L. Therefore I equal to N square A, sorry, N square tau by M into A by L into V. এই যে জিনিসটা আমি যদি লিখি, therefore V equal to ML by N square A tau into what? V equal to ML by N square A tau into what should I write here? Anyone can? No, Viraj. A is here, ML by N square A tau. Yes, Dibbendu, very good. It will be I. Therefore, V proportional to I as ML by N square A tau
equal to constant. This constant is called resistance of the wire. This constant is called resistance of the wire. Therefore, resistance R equal to ml divided by n square a tau. ml divided by n square a tau. This is the expression of resistance. If you just write in this way, n square tau, by L by A. Can anyone tell me what should I write instead of this quantity written in the bracket? You know, rho into L by A, R equal to rho into L by A. Here is L, here is A, here is L, here is A. Then this is rho. Rho into L by A. So capital R equal to rho into L by A is the expression. So where rho equal to resistivity equal to m by n e square tau. M by n e square tau. Clear? So we have derived the expression of resistance, we have derived the expression of resistivity, both. At first, you have to draw the diagram, what the diagram I have drawn here. Then the language you must write. আমি এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখিনি, but তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখতেই হবে. So maximum language you have to write, because in physics only mathematical steps are not enough to get the full marks. So at first draw the figure, then write the required language, then follow the following mathematical steps. Finally, you have to show this one, that the ml by n square a tau, this is the expression of resistance, and m by n e square tau is the expression of resistivity. Okay, so এখন পর্যন্ত whatever I have discussed, is anything is there where you have any kind of query or any kind of confusion till now? What you have done? আছে কিছু? Rohan, everything is clear? Shubhrapratim? Yes, sir. Very good. Arghoji, Arghodip, Dibbendu, Dibbojyoti Roy. বোঝা গেল সব? Okay. তো অতটুক থাক যতটুকু আমরা করলাম. So try to prepare the notes. Actually, whenever I have told the question, after that I have told the language also. Then I proceed through the calculation. আমি এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলিকে বোর্ডে লিখিনি, বাট ইউ হ্যাভ টু রাইট। যেরকম বলেছি, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাকে এরকম বই লিখতে হবে। প্রত্যেকটাতে প্রথম ম্যাথমেটিক্যাল স্টেপ গুলি লিখবে, বিফোর দ্যাট কোন ম্যাথমেটিক্যাল স্টেপটা কেন এসছে ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে হবে। তো এখানে আমরা 13 পর্যন্ত, কোশ্চেন নাম্বার 13 পর্যন্ত ডিসকাশন করলাম। দ্য লাস্ট কোশ্চেন উই হ্যাভ ডিসকাসড ইট, ফাইন্ড আউট দ্য এক্সপ্রেশন অফ রেজিস্ট্যান্স অ্যাজ ওয়েল এজ এ রেজিস্টিভিটি। কতটুক থাক। ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস একটু বাকি আছে, একটু তো আরেকটা ক্লাস লাগবে, ওইটা ডিসকাশন করব যদি পারি। নেক্সট ডে আমাদের সেকেন্ড ইউনিটের সেকেন্ড চ্যাপ্টার, যেটা আই উইল ট্রাই টু ফিনিশ দোজ পার্ট অলসো। আমার দুটো কোশ্চেন বাকি আছে ওই পার্টের, ঠিক আছে? Recording stopped. আর যদি কিছু না থাকে তাহলে আমরা লিভ করবো, আর যদি কিছু থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। আছে কিছু আর, যে আমি এই টপিকটা বুঝিনি বা এই টপিকটা আমার কনফিউশন আছে? আমি ভালো আছি উদয়ন, তোমরা সবাই ভালো? সবাই ভালো আছিস? অভিরাজ,
কৃষিতা হ্যাঁ স্যার। পড়াশোনা ঠিকঠাক চলছে সবার? অ্যালবার্ট, অর্ঘদীপ, অতনু? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তো এখন কি রুটিন কি সব দুপুরবেলাটা কি হয়, ঘুমটুম নাকি? না দুপুরবেলা টিচার টিচার থাকে, পড়াশোনা থাকে? সময় কাটে কি করে সারাদিন? দুপুরবেলা অনলাইন ক্লাস থাকে। রোজ? হ্যাঁ মোটামুটি। আর সকালে বিকালে? সকালে বিকেলে এমনি ফ্রি থাকে। ওকে, তো হিউজ অ্যামাউন্ট অনলাইন ক্লাস না? হ্যাঁ হুম, স্যার। যাক, ঠিক আছে। এখন যেটা যেভাবে সিচুয়েশনে যা আসে আমাদের তো অ্যাডাপ্ট করতেই হবে। আমরা কোনো সিচুয়েশনকেই, হিউম্যান বিইং ক্যান অ্যাডাপ্ট ইন এভরি সিচুয়েশন দেমসেলফস। এটা সবাই পারে মোটামুটি, আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি টাইম লাগে, একটু সময় 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 করে করতে হবে। যা প্রবলেম এপিয়ার হয়েছে এগুলিকে আমরা সর্ট আউট করতে হবে, আর সঙ্গে ফাইটও করতে হবে। খাওয়া দাওয়াটা কিন্তু ভালো করে করবে, বুঝতে পেরেছো অভিরাজ? ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া করছো তুমি ঠিকঠাক? শুভ্রপ্রতিম তো এখন ভালো ফিজিক্যালি অনেকটা ফিট আছে, আবার অনেক ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট বাজেটে যে আমাদের এখন মাঝে মাঝে হয়তো দুপুরবেলা তোমরা ঘুমাও, শুভ্রপ্রতিম বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট বাজিয়ে আমাদের ভিডিও টিডিও পোস্ট করে, ভালোই। তো সবাই টাইমটা কাজে লাগাও। হয়তো সারাদিন পড়াশোনা করতে হবে, নট লাইক দ্যাট, খাওয়া দাওয়াটা ঠিক করে করতে হবে, আর ওই ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে একটু বুস্ট আপ করবে। যেটা যেটা বলার জন্য তোমাদের বলছিলাম, তোমাদের আমার মনে হয় প্রত্যেকে একটু ফিটনেস বাড়ানোর প্রয়োজন। আমরা সবার সারাদিন ক্লাস পড়াশোনা পড়াশোনা সবই ঠিক আছে, সঙ্গে প্রত্যেকে একটু চেষ্টা করবে এভরিডে 20 to 25 মিনিটস এর ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করা পড়াশোনার ফাঁকে, কারণ এখন